students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. In this video we are going to answer for class 10 science previous year question paper, heredity and evolution. In that one the first question is identify the correct pair of analogous organ among the following. So here four options are given. So ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅನಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ both functions are same but their structures are different. So for the first question, so identify the correct pair of analogous organ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. Now let us move for the second question. So what are fossils? So fossils ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So fossils are the preserved traces of the preserved traces of the living organisms. The preserved traces of the living organisms are called as fossils. ಈ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಈಗೂ ಬರಿಬೋದು, ದ ಡೆಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ an organism of distant past. So both also correct. So now let us move for the next third question. So the third question is, so internal choice questions are there. Explain the process of sex determination in human beings. Sex determination in human beings. First question, why are the small number of surviving tigers cause a worry from the point of view of genetics ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ದ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ XY chromosomes and mother has XX chromosomes. Father heterozygous, mother homozygous. So first point, during gamete formation half of the chromosomes from father and half of the chromosomes from mother. So ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So father has XY chromosome and the mother will have XX chromosome. Again, during gamete formation, half of the chromosomes from father and half of the chromosomes from mother. So ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. So gametes, father XY, mother XX. ಸೊ ನಾವು ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀವೋ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಾದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಟ್ ವಿತ್ ಮದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ XX, then the child will be girl child. The father X will fuse with mother X,
again the child will be girl child. The father Y chromosome will fuse with mother X chromosome, then the child will be boy child. The father Y chromosomes will fuse with mother X chromosome, then the child will be boy child. ಸೊ ಇದು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈಸ್ there is 50% chances of getting a boy or a girl baby. This is the first conclusion. Second conclusion, the gender of the child depends on chromosome of father, not mother. So gender of the child depends upon the chromosome of father. So like this we have to explain this one. Now we are going to answer one more question in third one. Why are the small number of surviving tigers a cause of worry from the point of view of genetics? ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಟೈಗರ್ಸ್ಗಳ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ವರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೇ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾಶ ಆದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವುಗಳ ಜೀನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೈಗರ್ ಇನ್ ದ ಫೋಟೋಸ್. ಸೊ ಅವುಗಳು ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ಇದ್ರ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕೆ ವರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಟೈಗರ್ಗಳ ನಂಬರ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ವರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ that is B question in third one B, because these tigers carry genes which have made them to adapt to the particular environment. ಇರುವಂತಹ ಟೈಗರ್ಗಳ ಜೀನು they have adapted themselves to a particular environment during the long process of evolution. If these tigers become extinct, then the genes responsible for survival would also become extinct and would not be able to contribute in the survival for future generation. ಸೊ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಟೈಗರ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಜೀನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಸೊ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಟೈಗರ್ಗಳನ್ನೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. Traits acquired during the lifetime of an individual are not inherited.
ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ ಬಿಕಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೈಟ್ಸು ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನಾನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ tissues cannot be passed on to the DNA of germ cells. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬರೀಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ it will ಅಂದರೆ inherited traits. It will not include, inherited traits will not include genes. So ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೌ ಡು ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ F1ನಲ್ಲಿ, ಅದು F2ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಿತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, when a pea plant having round seeds, when a pea plant having round seeds is crossed with a pea plant having wrinkled yellow seeds in, ಇದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇನ್ F1 generation, all the plants are round yellow seeds. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸನ್ನು, ರೌಂಡ್ ಶೇಪು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ F2 generation, two new traits, that is round yellow. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಪಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ traits are inherited. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ F1ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ F2ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Now let us move for the fourth question. A pure dominant pea plant producing round yellow seeds. So round yellow ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R, ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತಾನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y, ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸೀಸಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ದೆನ್ ಗ್ರೀನು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಇವೆರಡೂ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ? F1 ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y,
ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ಇದು F1 ಜನರೇಷನ್ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋದು, F1. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಹಾಗಾದರೆ F1 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದ 4 ಬೇಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ they will give out round shaped seed and yellow color seed. 4 ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋನೇ ಬರೋದು. ಬಟ್ ಅವನೇನಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 0, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 3, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 9. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರುವಂಥ F1ನಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು F2 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ F2 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ F1 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ 0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 5th ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್? ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ defined as the preserved traces of the living organism or the dead remaining of an organism of distant past ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೋದು. both also. So they are the answers. Next 6th questionಗೆ ಬರೋಣ. So growth of thread-like structure along with the gradual spoilage of tomato can be observed when a cut tomato is kept aside for 4 days. ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 4 ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸೊ ಟೊಮೊಟೊ ಮೇಲೆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ 5th question ಫಾಸಿಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಸೊ 6th questionಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ 6th question now. So here let us write the first point. A thread-like structure is the growth of rhizopus. That is bread mold. So rhizopus growth ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, that rhizopus growth is like a thread-like structure. Then the second one, they have bulb-like structure. They have bulb-like structure called sporangia. Then the third point, this sporangia contains spores which are reproductive structure. Then fourth one, when these spores comes in contact with moist surface
comes in contact with the moist surface, they begin to grow. They begin to grow. And the fifth point is therefore cut tomato gets spoiled gradually. So this is the answer for this question. Now let us move for question number 7, that is write the differences between homologous organ and analogous organ, and write the differences between sex chromosome of man and sex chromosome of woman, and the third one, sex of the child is determined by father how. So all these three questions, let us answer it. In seventh question, let us answer the first one, that is homologous organ and analogous organ difference. The first difference is they have a common origin. They have a common origin. Ikade they have a different origin. This is the first difference. Second difference is the organs having same structure. The organs having same structure but different structure, same but different function. This side, the organs having same function but different structure. So this is the second difference. Then let us write example for both also. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ four limbs of frog and bird. They are having the same structure but their functions are different. Next, let us write the example for analogous organ. Wings of birds and bat. They are having different structure but their function is same, that is flying. The wings are used for flying. So ಇದು 7th ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ 7th ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. Write the differences between sex chromosomes of man and sex chromosomes of woman. So ಈಗ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಬರೆಯೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ ವುಮನಿಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ವುಮನಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ XX chromosomes. Both are XX chromosomes. Here both ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. One is X and another is Y. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ XX ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ XY ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ XX that is woman, XY that is men. So this is about the answer for the second question. So in a third question ಗೆ ಬರೋಣ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾದರ್ ಹೌ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಚೈಲ್ಡ್ who inherits X chromosomes from father, X chromosomes from her father will be a girl
and a child who inherits Y chromosomes, who inherits ತಂದೆಯಿಂದ X ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗರ್ಲ್, ತಂದೆಯಿಂದ Y ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ Y chromosomes will be Y chromosomes from father will be a boy. So like this, the sex of the child is determined by not mother, it is father. The gender of the child is depending upon father, not the mother. Now let us move for the 8th question. Observe the table which shows contrast forms of pea plant. Color of the seed and position of the flower is given. The color of the seed is green or yellow. Green dominant capital L ಇದೆ, yellow small letter ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿ ನಾವು, ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್. ಸೊ ಏನಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಣ. ಈ 8th ಒಂತಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೀಸ್ ಟೂ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರೀನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿ ನಾವು, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಬರೆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಈಗಿರ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದಿರಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫಾರ್ 8th question the right answer is option D. Now let us move for the 9th question. So 9th question ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 9th question, how does relative method help to determine the age of fossil? ಒಂದು question. Experiences of an individual during in its lifetime cannot direct evolution. Why? ಎರಡನೇ question. ಮೂರನೇದು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು 7th question ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌ ಡಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ಹೌ ಡಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. So it gives the information that fossils which are closer to the surface, ಯಾವುದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಸತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದೋಸ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ತುಂಬ ಡೀಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವುಗಳು ಸತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಏಜ್ ಫಾಸಿಲ್ ಏಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂತ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಾಸಿಲ್ ಏಜ್ ಕಡಿಮೆ, ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ದೂರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವುಗಳ ಏಜು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ, ದಟ್ ಈಸ್ 9th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್
it will not, because it will not includes, it will not include genes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾದರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದೇನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ a child who inherits X chromosomes from her father will be girl, and the child who inherits Y chromosomes from father will be a boy. ಸೊ ತಂದೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ಗರ್ಲ್, ತಂದೆಯಿಂದ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾಯ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಗಾದರೆ 9th ಕ್ವಶನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ 10th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 10th ಕ್ವಶನ್ ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನು. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ 10th ಕ್ವಶನ್. So now let us answer this 10th question. Method of artificial selection is also a reason for the evolution of new species of organism. Substantiate this statement with the help of an example anta ide. So ಈಗ let us know what is the meaning of artificial selection. Artificial selection is a process of selection of new desired characters of organisms by human. That is, it is a method used by human. It is not a natural one, it is an artificial one. So idu first. Then using this process, this is the first point. Then the second point is using this method or using this process we can breed the crops or vegetable we can, using this process we can breed the vegetables or we can breed the crops. Then for example, wild cabbage. By using wild cabbage we are using wild cabbage to get desired characters, that is different cabbage we are getting. So let us see that one also. Then ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವ್ಯಾವುದು ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಸೊ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನ ಪಡೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ಒಂದನ್ನು ಕೇಲ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಇದರ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಈಟಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀವ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅವನು ಬ್ರಾಕೋಲಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೋಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಬೇಜು. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಈಟಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್.
ಸೊ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್, ಈ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಸೊ ಎ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ without wasting other part. So that is cluster of flower is used as a vegetable part. Then from this one we are getting cabbage. So that cabbage, that is terminal bud, is used as an eatable part. Then next that is kohlrabi. So it is a type of wild cabbage which is having a desired character. So ಇದನ್ನ entire stem is used as an eatable part. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಫಾರ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗಿನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ helped the human to get desired character he wants. So conclusion ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, so by getting a desired character leads to evolution. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಏನು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಫ್ರಮ್ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್. So like this we have to answer by taking an example of wild cabbage which has been given in our textbook. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು So thank you for watching my YouTube channel. Then remaining part of the heredity and evolution will be continued in the next video. Thank you for watching my YouTube channel and thanks for your great support.